Good morning, guys. Welcome back to our YouTube channel. And thank you so much for watching. Today is a continuation of our video. Our yesterday video. We arrived safely but at night, so we could not shoot. So tumefika Murang'a na tumelala na tumegongwa na kabaridi na tumeamka na kuna baridi lakini kuko green vizuri. Si kama kwenye tunaishi. Sasa tunaenda kubrush, tutawa update. Tueleze hizo vitu nini? Hizi ni switch. Kuna one gun na two gun zitatumika hapa. Sielewi hiyo mambo ya stima, wewe ndo unalijua, elezea. Hizi ni switch, zinaitwa ceiling rails. Hizi ni batteries za switch ama socket. So tunazitumia kwa switch for now. Socket tutatumia this one is more economical. Tuna wire in ya socket. Yeah. Tuna hizi ni za protection equipment in case of short. Inajizima yenyewe. In the wire yetu. This is the recommended for using kwa socket. Ziko na moto nyingi, inabeba current mingi. More switches. More aderi. Kuna hii ndo unajua inabeba current kiasi gani hii namba. Yeah. Batteries. Hii ni single batteries. Batteries. Si cutlet. Batteries. Hii ni single batteries. Na ni 30 bob. Bei ya fundi. Bei ya watu wengine ni 50. Hii ni junction box. Ni ya kudivide moto. Hii ni step. Dadasi bob. Tuko na clipping. Hizi ni za kushikilia waya. Yeah. Same. Cable clips. Kuna za 1.5 na beyond. Na hii waya ni ya mataa. It is for lighting. Yeah. Tuna hii inaitwa kumbuki jina. Tutaiandikisha hapo. Si trenching. Ndio hiyo. Kali distribution box. Si calibrator. Hizi ni sockets. Batteries zake zinakuja mande from Copia. Yeah. These are couplers for joining pipes. Tunatumia hizi zinaitwa gypsum screws. Tutatumia kufunga hizi kwa ukuta. Hizi zinaingia kwa mbao vizuri, ndio maana nikazichukua. Mtu wa stima. Ndio hizi. So sasa ni kazi. Hii imebaki hapo ndani nini? Hii ni switch. Hii ndio two gang, wana iko na hizi mbili. Ndio zinaitwa two gang. Surprise. Ngumu.
Sema subscribe. Sema subscribe to this channel. Sisi ni watu wa mkono, si ndio? Mimi na wewe, Kuria ndo mtu wa stima. Sisi ni watu wa mkono. Utakuwa kituitisha hivi, unamwambia. Unaona mimi nimejitayarisha. Wewe uchavaa gambut. Nimefika kuwekwa waya sasa. Huyu ndo fundi, mimi ni mtu wa mkono. Ndo mjua nimejipanga. Nilikuwa nishaonyesha watu. Ile nimevaa. Tunaweka hapo. Sasa tunataka kuweka security. Tunataka kuambia vile kuonyesha huku venye kuko green. Goyo hapo, miti. Uko ni kahawa. Kahawa iko wapi Sami? Kahawa. Sijui kahawa, kwetu hakuna kahawa. Kahawa sukari. Sasa tunawekewa security light. Msumari uge chap. Uge diowero wapi? Yeah. Nekeroko. Ne mone kuratuka. Huyo ni Sami anayepita sasa. Today is the third day we are in Murang'a. Yeah. Na tunaendelea na wiring. Nyumba ni kubwa. Na tutazidi ku-update. Na sijaipasua hii waya babe. Alafu hapa babe imeoka. Hiyo mbao itakusumbua. Hiyo ingine. Hapa. Hiyo mbao inaenda hizo horizontally. Hapa. Hapo. Mimi ndo nimetengeneza hapa hivi vile mnaona. Mkikuwa na kazi ya kufanya wiring muniite. Nimefundishwa na babes. Mimi ndo nimetengeneza hapa. Nimekuwa pro, nimefundishwa. Cheki.